The Ukrainian Shadow unit clears the battlefield after the Russian assault. 3 Russian MTLB were immobilized in the middle of the field, and the infantry began to hide under the equipment, or pretending to be dead in the hope that drone operators won't pay attention to them. That didn't help, though. A resident of Yoshkar Ola, Mari El Republic, recorded a video from the Turanovsky cemetery. The cemetery is dotted with military graves. The man is surprised at their number. His surprise is odd. Ukraine means the almost guaranteed death of the occupiers. Besides, there aren't that many graves here. Most will not return, not even to be buried, but will remain in Ukrainian soil forever. Ох ты, ёб твою мать! Кошмар! Это беда вообще. Ну все погибли, ты видишь, в декабре еще в том году, когда самая плохая была эта. Ноябрь месяц, декабрь. Вот в этом году погиб, в январе. 30 января. Вон ЧВК Вагнер тут он есть, вот это. Флаг Союза вон тут. Январь месяц. Военная разведка, МВС РФ. Вот сколько погибших, вот. С ума сойти. Вот считай, сколько. 4 раза погибших стал больше. Он же был вон тут, вот сколько. Апрель месяц, вот буквально недавно. Тоже вот
Май месяц. Это тоже май месяц. Ужас. А тут тоже недавно привезли, видимо. Июнь, 9 июня. Да. И тут еще целая аллея впереди. О, господи, вон свободная. Вот такая вот. Столько вот погибших у нас парней. Attention, United States. If Russia helps North Korea, the centers on the west coast of the United States could be under attack sometime later. Russian propagandists. Putin's dream came true. He finally got into the USSR. Мы снова возвращаемся к договору 1961 года, по условиям которого у нас есть общие политические и общие военные статьи. Что это будет означать на практике? Первое, то, чего больше всего боятся американцы. Модернизацию ракетного парка Северной Кореи. Потому что Китаю мы уже помогли в свое время по протоколу 1996 года. Ведь во многом, прямо скажем, космические успехи Китая были связаны с его протоколом с нами 1996 года об облегченном доступе к ракетным технологиям. Теперь, если Россия поможет Северной Корее, ее баллистические ракеты уже долетают вполне до Гавайских островов, не говоря уже о Японии. Так что теперь под ударом могут оказаться и центры на западном побережье Соединенных Штатов через какое-то время. Putin arrives in Pyongyang. I believe he quite likes it here. He would also fancy Russia being a country like North Korea and has a few things to learn from his counterpart. But here comes the surprise. The world rebels drove off in a brand new German Mercedes. Oh, the irony and the damn capitalistic pigs. And we are still not sure, is this real or a new Borat movie? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.